Now we're going to give you some time to explore the location, reflect, and pray if you wish to. So just to summarize, this is the location where Jesus did the Sermon on the Mount. This is where Jesus tried to explain to us how to become blessed, how to become as close as God as possible. The church was built during the early 20th century on top of remains of a church from the 4th century, marking the location of the Sermon on the Mount. This church is being built by the architect Antonio Barluzzi. He's a very famous Catholic Italian architect. He built actually many churches throughout the Holy Land. This is one of the churches. The main part of the church has an octagonal shape. Why octagonal shape? Because of the 8 blessings. And concluding the dome, which is the 9th blessing, everything together. As you go into the church, you will see on the walls, on the edges of the walls, the 14 stations of the cross, starting from the judgment of Jesus in front of Pontius Pilate all the way to his burial scene, station 14. You will also see the 7 virtues around the altar, and the beautiful golden dome inside, and the blessings, the 8 blessings. This is one of the churches that Pope John Paul did a mass in. 3,000 people were attending the mass. He was standing here, and all around the mountain people were attending the mass. It was one of the biggest masses during the visit of Pope John Paul. Pope John Paul II. So I will give you some time to visit the church, to reflect, and at 11:40, please be at the bus, strictly 11:40, because after that we're gonna go for lunch. Our lunch is at 12. So 11:40, I will give the Father to explain that to you as well. Chúng ta bài giảng trên núi để mà chúng ta Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành hình ảnh của Thiên Chúa gần hơn. Và cái đền thờ ở đây là đền thờ được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 20, vào thế kỷ thứ 4. Helen đến đây, họ đến là xây dựng cái đền thờ này rồi, và sau khi đó người Ba Tư của Hồi giáo đến phá hủy đền thờ, và đền thờ này đã được xây dựng trở lại vào thế kỷ thứ 20. Và đây chính này, ở đây Chúa Giêsu đã ra giảng trên núi, và ở đây Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài đến đây dâng lễ ở tại đền thờ này, và khoảng 3.000 người ở xung quanh này đã tham dự thánh lễ ở đây. Chúng ta cùng nhau đi, chúng ta đến đây vô đền thờ, chúng ta sẽ có thấy rất nhiều cái hình ảnh, và trên cái nóc đền thờ nó có 81 tập trên đó, và chúng ta suy tư về cuộc sống của mình. Và đúng 11 giờ 40 chúng ta phải có mặt ở bên kia ha. Tại vì 12 giờ chúng ta ăn cơm trưa. One last thing, how do you know that this is the location? Very strong tradition, because according to Matthew, the people that were hearing Jesus speaking, not only the disciples, some say up to 500, some say up to thousands, were listening to Jesus speaking and teaching. I'm not going to say everybody marked the location, but I'm going to say half of them marked the location as where Jesus did the Sermon on the Mount, and that location was passed down from the first followers to the first Christians to the first church that was built by the Eastern Roman Empire, by Helen, and then again and again and again and again, all the way to the modern church we have. Tại sao chúng ta biết ở đây cái chỗ này là nơi mà Chúa Giêsu đã giảng? Thì trong kinh thánh có nói là rất đám đông người đến đây nghe Chúa Giêsu giảng, có thể 500 người, có thể 1.000 người, nhưng mà hầu như là hơn nửa số người đó đều xác nhận nơi đây là nơi Chúa Giêsu giảng, và cái lời đó được tiếp tục truyền lại cho đến ngày hôm nay. Cho nên chắc chắn là ở đây là nơi Chúa Giêsu đi giảng.
Thank you. I will, at 11:40, I will see you at the bus, okay? Dạ, dạ.